Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас. Нет, точнее, мы начинаем очередную серию нашего увлекательного сериала про доработку OpenToonz. И сейчас мы к этому и приступим. Так, что-то нам уже появилось в чате. Hello, Maxik. I'm glad that you're also watching this stream, and I hope you can enjoy it. Okay, so we will open our workspace. Okay, now let's start OpenToonz. Here is our latest edition, and okay, let's load some scene, and here I found a well, this is a rudiment from our from our previous session. Okay, Maxik. That's perfectly fine. And what you will be working on, if this is not a secret, of course. Just curious. Oh, that's great. And which software you use for your animation? I see, I have removed this line but forgot to recompile. Oh, Clip Studio Paint. That's interesting. To be honest, I never used Clip Studio Paint. But I know that it is used on quite frequently on some Japanese studios. Okay, let's check. And what kind of animation are you doing? I am trying to do a Japanese-like animated movie. Stabilizer? Stabilizer for a brush, I suppose. So I guess this stabilizer is not enough for you, am I right? Cool. In different styles.
I see what are you talking about. Yes, it lags. Yeah, that's true. Okay, so let's cancel. So we have fixed current build. Okay, so what's this? What this comment? What does this comment mean? Huh, I don't remember. Why can't remember this? Ah, I see. I see. Okay. Okay, thanks to you too. And good luck with your work. With your animation. Okay. And now I can switch to Russian language. Or should I stay in English? Ну ладно. Думать на английском тяжелее, чем на русском. Угу. Так, убрать строку с адресом. А, вот, переключать на папку, в которой лежит загруженная сцена. Это как раз про это и есть. Угу. Мы должны переходить в ту папку, где лежит сцена. Понятно, да? То есть сцены у нас могут быть раскиданы в самых разных местах. Но нам нужно... По умолчанию у нас сейчас вот наша волшебная панелька в OpenToonz. Она отображает... Она отображает... Она отображает папку со сценами в проекте. А нужно отображать, ну как бы, чтобы видеть соседние сцены. Так, я вот неделя прошла, я не могу вспомнить, но правда я синфиг много кодил, поэтому мне простительно. Так, поэтому мне простительно и... Я вот этот коммент отсюда вообще уберу, он меня здесь смущает. Ой, секретный код. Я пошутил. Так, name сцена changed. Вот здесь это должно. Так, вот мы тогда сделаем вот так. Вот эту штуку сделаем так. Ага. И...
это сделаем вот так. Ну, теоретически это должно сработать. Давайте проверим. А чтобы это проверить, нам нужно какой-то тестовый... какую-то тестовую штуку. Вот давайте сделаем сцену в нестандартной папке. Oh, hello, home of the coconut. How are you doing? So I'm switching back to English. We have today we have mostly English-speaking audience. Oh, just drawing. That's great. And what are you drawing? If this is not a secret, of course. Okay, I copied files here. Oh, I've got an error. It's a simple. Okay. Let's check. Oh, a character. And which software do you use for drawing? Ah, get seen. I need to use it like this. I see. Like this. Okay. Wow. Greta, that's great. I love Greta. Greta is awesome. I find Greta perfect to start for those who would like to start learning animation, because it's so simple. And well, a character. And did you draw your character on paper and then you convert it into digital, or you drew it yesterday in digital from the start? Okay, let's check. It doesn't work. Of course it doesn't work. Use Medibank. So you convert it to Krita. So you sketch it in Medibank and open it in Krita. Okay.
Okay, my code has worked, but I need a deer name, something like. Ah, I see. I can examine this class and check how to remove name. Okay, get parenter. And like this. Uh-huh. Uh-huh. Course. Like this. Mm-hmm. Let's check. Okay, it did work it. Okay, so you have in your place it's already night. Uh-huh. So which time zone are you from? Here is GMT +7. There are still sunshine outside, but sun is going down and it's it's evening. It's well, you can see a time at the screen, at my screen. I'm currently I'm in Siberian part of Russia, so well, okay. Let's check the code. UTC +8. So it's just 1 hour difference. Yes. Uh-huh. Got it. Okay, let's navigate to another folder and see. Well, we need another scene here. Let's check this one. Oh no. Like this. Yeah. So we have 1 hour difference. Well, it's not really much, because sometimes we have people. I'm communicating with people who have 12
hours difference or 8 hours. that's that's fun. Yeah, cool. Now it is I don't know what's this. What's this? Well, okay. And what's this? Ah, I see. I see. Oh, привет, green eyes. You're back. uh, Surprise. Ah, I see why. It's okay. Okay. Well. Anyway, now this works. When we load, wait, wait. I would like to load a scene. Ah, there is a bug. Okay. Okay. Okay, let's do that through file browser. And when we switch to another dir, this is updated automatically. Done. We have completed one more issue. Now let's commit it. I guess we can remove this. And let's write some meaningful commit message. Okay, next, let's go to the next point. Remove all buttons from the top bar. From this, let me show you. We will remove from buttons from here. Those buttons, because we really don't need them. Поставь будильник через 40 минут.
Будильник установлен на 2. Well, ломать не строить. I think this is going to be simple. Toolbar, toolbar, let's look for toolbar. Or constructor. Constructor is here. Okay. File selection, and at the same time we will learn how to add buttons, because next we will need to add a button to create a new scene, a new shot. Okay, let's set add widget folder label folder name. Yeah, button bar. Here we have a button bar and ценю шутки, ценю хороший юмор. Класс, класс. Oh. London is the capital of Great Britain. Hello, my name is Vasya. London is the capital of Great Britain. Right? В общем, так. Go to definition. У него находится... В общем, button bar у него находится в отдельном классе. Совершенно отдельном классе. И поэтому нам нужно этот класс скопировать. Он большой, этот класс-то? Oh, you born in England, and where are you now? What is your country? I'm from Russia. And by the way, кстати, Green Eyes, ты у нас откуда? Из, ну, страну я подозреваю. Я догадываюсь про страну. А город? Если это не секрет. Oh, Philippines. That's great. I have a friend from Philippines who is doing animations, and he is using Synfig animation software. And also, I have another friend from Philippines. She has voiced Peppa. She has voiced Peppa in English version of Pepper and Carrot motion comics of our animation. Pepper, Carrot, motion comic. Here, in this animation, she is voicing Pepper. Ага.
And she also loves to do cosplay and stuff like this. Here's a class. On preference, change it. We have 3 methods. Which file system? Ага, по Челябинском это сколько часов разницы получается? У нас час разница, наверное, где-то. Или 2. А кстати, Green Eyes, do you speak English? О, в смысле, ты понимаешь по-английски? Speak не надо, можно просто... Нет, хорошо. Вопрос гораздо лучше. Ты понимаешь мой английский? Вопрос немного сложнее. Мой настоящий алтайский акцент. Я нахожусь в городе Горно-Алтайске же, поэтому у меня акцент можно назвать алтайским. С чистой совестью. Вот где еще ты услышишь настоящий алтайский акцент? English. Так. Ну да. Окей. Мне нужен переводчик. Чтобы кто-нибудь сидел и всю ту ерунду, которую я говорю, переводил в реал-тайме. А то так, конечно, немножко тяжело. Окей. Most simple, well, the easiest way is to copy this class here and call it scene browser button bar, and let's make this class here, and let's rename it like this, and here and here. No, let's copy this and now remove, and let's do some search. Oh, whoa. Okay. No results. And let's find a definition of this class and put it into scene browser H. Here. Я пишу код уже достаточно быстро. Даже такое ощущение у людей может возникнуть подозрение, что я тренируюсь дома. Ой, в смысле, это в свободное время. Или они могут подумать, что я что-то понимаю.
Надо срочно разбить это утверждение, попробовать его скомпилировать. Потому что так-то буковки тягать из одного файла в другой кто угодно гораст. А вот сейчас хоп и посмотрим. Ну давай, показывай мне ошибки. Началось. Вот они. Ну, это не сложно. Где у нас тут button бар? Чё? Не понял. А на что мы тогда ругаемся? 278 строчка. Вот она. Знаете, в чем дело? Буква R. Попытка номер 2. Ова. Cast view какой-то. Отвалился. Причем в том месте, в котором я вообще не понял. Набросить 165 строчка. Вот тут. Нам это вообще надо? Нам это не надо. Мы все равно будем это выкидывать. Так, поэтому я вот этот action вот так. Ломать не строить. And by the way, home of the coconut, are you still here? Just curious, what is your favorite feature in OpenToonz, and what is your most missing feature in OpenToonz? And same, то же самое для Green Eyes. Вот. Подожди, а ты работаешь в OpenToonz? Green Eyes? Или ты не работаешь в OpenToonz? Не. А ты же в Blender работаешь, правильно? Все в Blender. Ну да, тогда вопрос. Я хотел тебе задать вопрос, какая твоя самая любимая функция и тут подставить имя программы, которая тебе больше всего нравится, в которой ты работаешь. И чего тебе больше всего не хватает в той программе, в которой ты работаешь. Но для Blender это прям не очень удобный вопрос. Потому что в нем столько всего и... Да. Вот.
Ну вот, а говоришь, что ты пиратишь. Блендер-то у тебя не получится спиратить? Ага, не получится на торрентах спиратить блендер. Все, облом. Ничего не получится. Нельзя. Даже если захочешь. Вот. Сейчас скачать блендер на торрентах бесплатно. Так, где тут? Без регистрации. Вот, все, хоп. Ага. Бесплатно. В русском языке. Надо же, такое есть. Я тут другую штуку увидел. Я увидел, как продают синфиг на eBay. В смысле? Так не получится у тебя. Какой тут Steam-то? Спиратить все равно не получится. Ты все равно его получишь легально. Пиратить это когда нелегально. Вот, у тебя не получится, потому что у тебя все равно это легально. Так, ладно. Что я тут? О, я панель. Кажется, у меня получилось. Да. Я убрал. И вот там два. Слушайте, ну кнопочки-то удалились, это круто. Точнее, ничего крутого. Там сидел, сколько этих кнопочек удалял. 20 минут. I see. Как это сказать? I see. Okay. Now let's continue to our. Okay. And what about Krita? Ну вот, видишь, как хорошо. Да это я так тебя дразню, не обращай внимания. Ты вот прикидываешь, что у меня на занятиях делается. Вот тут я даже сижу, работаю и даже вот пытаюсь кого-то драконить. Вот. И шутить. А вот на занятиях, когда дети приходят, они же даже уйти не могут. Дизлайк мне поставить не могут. Приходят, и там начинается. Вот. Не могу просто над ними не стебать, это вообще. Они еще сами напрашиваются. И как-то сейчас не могу одновременно писать. Вот, они иногда сами напрашиваются. Подходит ко мне как-то один ученик. Вот история такая. Ну, я сижу за своим столом, он подходит, занятие идет, он подходит. Говорит: Константин Игоревич, у меня есть к вам один вопрос. Только без шуток. И все как начали ржать. Вот, знаете, я говорю: слушай, вот, Макар, это давай я тебе перед этим один анекдот расскажу. Вот, приходит Макар в цирк, говорит: только без шуток. И вот он то же самое сейчас сказал. Вот как можно подойти ко мне и сказать: только без шуток? Просто это ж нереально. Yeah, Krita is really awesome and powerful. Well, one thing is what I miss in Krita. If we talk about animation, there is one feature which I missing a lot. It's ability to twin objects, make animation from one position to another, make something move from one position to another. I think
this will make Krita even greater. For now, I'm using for this feature OpenToonz, because in OpenToonz you can draw frame by frame and you can twin your frame by frame animation to move from one position to another, and that's really cool. Да, я преподаю уже 19 лет. 19 лет страдают от меня юные подаваны. Ну, сейчас, конечно, не преподаю, сейчас все позакрывали, лето. Так, а что, кнопки-то мы убрали? Кнопки надо убрать. Одну-то кнопку оставим. Надо решить, какую одну кнопку мы оставим. Потому что... Так, а что у нас? Ну что, надо ж потом будет новую делать. Кнопку выхода. Да, ну нет, кнопку надо оставить одну из тех, которые у нас там на панельке. И надо оставить какую-нибудь такую, чтобы нам ее удобнее всего переделать было в кнопку создания новой сцены. Вот я покажу, сейчас я просто тут вот подчистил. Вот тут вот кнопок стало меньше. Было больше, честное слово. Вот одну из этих кнопок нам нужно сделать. Давайте новую папку. Вот она как раз new, она классная. Похоже на типа новая сцена. Да. Ее мы оставим, а все остальное зачистим сейчас. Группа зачистки вышла. Итак, трепещите. Трепещите. Most used shortcut case in OpenToonz is... since this, I like to flip my frames. Yeah, this is very useful when you draw. I wish I could draw more, because but I don't have much time to draw, unfortunately, because there are a lot of other stuff I'm busy with. But I'm attending a small drawing studio, and sometimes there I'm drawing, and that's that's cool. If I could draw more, I believe my drawing skill would be much better than than let me show you. Much better than this or this or this. Oh, it's probably not mine. I don't remember, to be honest. Oh, it's not that bad. Okay. School? You have school at this time of the year? Is this because of pandemic in your region? Okay, in the meantime, I'm going to remove this. This second lockdown. Whoa. Yeah, I see. Yes, that's sad. Actually, that's really sad.
And how do you feel about this online studies at school? Oh, that sounds familiar to me. When I was young, I have changed to one school. Of course, there were no online education back then, and anyway, that was a nervous experience. I see. It is connected through signals, this code. Okay. Add action, and then we will connect signals to functions. Oh, pull it a lot. Well, of course, this is actually a big problem when you go to school and you can't can feel yourself comfortable there, and of course this is very sad. Actually, I didn't like it school at all because when I was young, because well, I like it to learn, but I didn't like it two things. First is this stuff like about bullying and classmates, because they all, most of them are didn't like it to learn. And second is that I didn't like when someone forced me to do something. And when you have no choice to go, when they leaving me without choice, I always get mad. Well, not get mad, I just don't like it. So I didn't like it to go to school because they didn't give me a choice. They didn't ask it me. I mean, the society, if I want to go to school or not. It's yeah. So for me, I didn't like school at all. But when I got older, it's well, some things are mandatory. Of course, it would be nice if they could have a different shape or happen differently. But that's all in the past for me. Oh,
I see. This is sad. But I just learned it from you. What does it mean ADHD in English? I wasn't aware about this before. Okay, let's remove this. And we can remove this, I think. Yeah, I just googled that. For myself, I always like it to learn alone. But when I got older, like like nowadays, it's I like both ways. I like to learn in both. When I learn one things, and when together with someone, I love to learn something else, some other things, and uh, both. Mm, both. Well, my words are getting lost. Both ways are mandatory for me because I found that I love to share, what I learned, and while sharing it with someone else, I'm learning even more, and I find this awesome. Okay, let's build our code. And by the way, home of coconut, it's great what you're drawing, because creativity is something what it influences us in. Well, it's hard to say in English, but it's kind of relaxing and making us better. That's I'm not sure if I'm saying it right, but well, something like this. Okay, and in the meantime, I have removed all buttons. Yeah, something like this. Great, really nice. If you can help, это было бы здорово. Потому что, видимо, мой запас английского или запас внимания, он исчерпался. То есть я уже начинаю тупить.
Так. Okay, it's getting late here, so I'm wrapping up and slowly, well, I think we should finish here. Let's make a last build. Oh, great! We have a button now. It doesn't do what we want, but it's just a beginning. In next Sunday, we will continue to improve OpenToonz, and we'll work with to make this button work. We will make this button work. Yeah. And for now, we have completed this. Let's commit our changes. Oh! I told that I'm writing a code, but this time I can say I'm removing the code. Not all. Whoa! Whoa! Утка! You know word утка? Cool. And very nice. Мы должны сказать ей еще какое-нибудь слово, чтобы она знала два слова. Duck. Right. That's duck. And I say you another word. Кот. That means cat. Yeah. And yes, you're right. This is what I wanted to say. That if you draw or making something creative that's not just makes your life more bearable. It's just helps you to grow and move forward. Because when you create something, it's no matter what you create. It matters in what в каком состоянии, in what mood, or как сказать, в каком состоянии. In what feelings, in what I need a translator here.
In which condition? Well, condition, that's not proper word too. Well, and because person when he's creating, he's puts a he's translating his a state of his mind into his creative work, and this is very interesting. And this process is looped, because it's not just we are influencing what we creating. The result of our creation is also influences us, because it helps us to express what's inside of us, and in return, when we see it, it changes us, who we are and how we feel. Well, I hope you got me right. So, I think we have to finish now, because it's getting late here, and well, today it was a very interesting stream. Thanks to everyone who watched it, who okay, you Banya, sauna, yes, Banya is sauna. Cool. So we can, if you will get back to next Sunday, we have streams every Sunday at the same time. If you get back on next Sunday, maybe we can continue lessons of Russian, and maybe you can give us a few. Well, what language is in Philippines? Official language of Philippines. Well, my knowledge of geography is Filipino language. Maybe maybe you can teach us a few words in Filipino. Filipino, yeah. Cool. So, how will be a cat in Filipino? Or banya. Sauna or cat. Pusa? Cool. Pusa is cat. Pusa. Cool. And what about duck? Utka. Right, so I can. Our development sessions are slowly getting into language sessions. Well, that happens. That's okay. You can think. You can tell us this next time on Sunday.
maybe more people will join us to learn Filipino, Russian, and English, and maybe many more languages. Well, I have C++ language here. Okay, so say I say goodbye to everyone who participated today. I was happy to work together. Thanks for your for your company, and see you next Sunday. Goodbye and good luck to everyone.